words will you hear tomorrow during the show. Again, my name is Timur, as you know, maybe. It's the second time when I am hosting the Junior Eurovision, and it's really amazing to be the host, to be back to this contest as a main host. Because as I know, I belong to the history of Junior Eurovision as the only host who hosted this event 2 times. And this year, my partner is Zlata, I think the most beautiful singer, the most talented singer in Ukraine. You're a host. Yes, and it's, I don't know what to say, it's really wonderful to be the host of the show, because this year is much bigger, the stage, and I think the biggest in history of Junior Eurovision. There are a lot of sets on stage, there are a lot of cameras, a lot of everything, and it's really great to see the whole of the Palace of Arts Ukraine from the stage, not from the audience. What about you? Honestly, I'm so excited because it will be my first major experience on the stage like host. But Timur was me on the stage, and I don't worry about everything. Don't worry. You're professional. Thank you so much. For me, it's a very honor to be on the stage with Timur. He's a great professional and very beautiful man. And I'm so honored to working with Michael Nekrasov. He's just an amazing composer, very talented man, and I'm so happy person, not just only artist. I'm so happy person to working with Michael because I think he is from another planet, from another music planet where lives unbelievable people, so talented. So thank you so much. Okay, thank you, Timur and Zlata. Will you tell us something about the amazing interval act which we all expect to see in the show? So you both participate in some very special interval act. Maybe you will tell us a few words about it, if it is not a secret. I think more about the interval act I will tell Michael and Zlata, but I want to say that it's a new experience for me as not only the host of the show, but also as a part of the interval act. So I will have 5 seconds of my start time in the very beginning of this internal act, and I don't know, I will do some unbelievable things like throw away the thunder, something like that. Yeah, we hear that you appear in a very original image, and euphoria image, yeah? Yeah. Let's wait for this. We will see. All of us will see it tonight. What about you, Zlata? Mikhail, will you tell us a few words about the interval act? Несколько слов о интервал акте. Во-первых, в этом году я очень рад, что организаторы пошли на колоссальный эксперимент. I'm very happy that the organizers this year are ready to experiment a lot. В этом году моими красками были полноценная симфоническая струнная секция, session strings. Yeah, this year I used enormous string section. Я сделал отличную запись медных духовых в Лос-Анджелесе. I made a great recording in Los Angeles. Я работал с 4 детскими вокальными коллективами, писал много этнических инструментов. I worked with 4 children's teams, 6 vocal teams, and recording many instruments. Все это делалось для того, чтобы создать очень интересную атмосферу, в которой all this was done to make an incredible atmosphere. В которой Тимур будет волшебником. Больше я не скажу, это видеть. In this atmosphere, Timur is going to be a wizard. I'm not going to open any other secrets because you need to see that. Да, и слышать. And hear. Про Злату я вообще ничего не расскажу, потому что в этом интервалакте раскрывается Злата принципиально по-новому и как вокалист, и как человек, и как профессионал. I'm not going to tell anything about Zlata because in this interval act she's going to
to look absolutely new as a singer, as a musician, and as a person. То, что касается любого музыкального оформления Евровидения, а это интро от ангелов, Now concerning a different musical background, I'm talking about the intro and the musical logo, Angel Show. Angel Show. Я не могу не отметить участие Златы и в другом оформлении Евровидения. I cannot mention the Zlata's participation in different backgrounds of Eurovision. Потому что вы почувствуете даже в другом оформлении ее энергетику, хотя и голоса вы слышать не будете. Because you're going to feel her energy in this different background, even though you will not be hearing her voice. Поэтому я очень доволен тем настроением, той эмоцией, которую нам удалось воссоздать. Это будет интересно. That's why I'm very happy with the mood, with the emotions that we created. It's going to be very interesting. Вас ждет не только полноценное живое исполнение, живые инструменты, не пластмасса, синтезаторы, знаете, You should expect live performance, I mean the music. It's going to be the recording of live instruments there. They're going to be live. Not synthesizer soundtracks. Но это интересный выдуманный язык сказочного народа. It's a very interesting, invented language of the fairy tale people. Который, кстати, было It was very simple, popped up in my head, this language. И по содержанию это не просто эстрадная музыка, не просто коммерческая поп-музыка. Concerning the contents, it's not just variety music, like commercial music. Мы хотели передать настроение, которое передает и детское кино, детские мультфильмы, и бродвейские мюзиклы. We want to convey the mood of both children's movies and children's Broadway shows. Приправить это щепоточкой этно, фолком, опять-таки несуществующего сказочного народа, которого нет на карте мира. Sprinkle it with ethnic, full culture of that non-existing fairy tale people. Ну и заходит в это все настроение детского праздника. And of course convey this whole mood and emotions of the children's feast. Пускай дети чувствуют сказку, пускай дети верят в свою мечту. Let children feel the fairy tale and believe in their dreams. Thank you. Thank you very much. It was very impressive, the proposal of the main song and all the musical setting of the show. Before we start with the questions, we have a question, of course, to the winner of last year Junior Eurovision, Anastasia Patrick, and her father and producer Igor Patrick. Tell us please about the song about your performance in the final show. Of course, it's natural when the winner of the previous year performed in this year's show, but as far as I heard, your performance is also very special. Could you please translate it? Анастасия, пожалуйста, расскажите нам о своем выступлении, о своей песне. Конечно, все знают, что всегда победитель прошлогоднего шоу выступает в новом шоу. Но что у вас будет нового? Какое будет ваше выступление? Всем здравствуйте. Hello, everybody. У меня такая песня по названию Winner. Я ее пою вместе с кусочком неба, потому что напомнить, что я победитель детства Евровидения 2012. И с какой песней ты выступала? С какой песней я выступала. И полностью новую песню будет, я думаю, что будет очень большое шоу, очень красивое шоу. I'm going to perform a new song with a piece of Nieva, the song I used to perform, and I'm absolutely sure that it's going to be a very beautiful show. Мы хотели Настю показать достаточно с интересной стороны и приготовили такую песню под названием «Winner», которая она себя показывает, то, что она достигла за год, как она сумела подготовиться, как она себя вознесла в вокале. We wanted to show Anastasia in different light. Her new song, Winner, is going to show how she grew up during this year, how she prepared, and how she changed from the new side, the new light.
Thank you a lot. So, ladies and gentlemen, let's start with the questions. We have a question over here. Please wait for the microphone. Hi, Alice Birch from SBS Radio in Australia. I have a question for Zlata and Tibor. Can you tell us about the script for the presenters? How was it developed? Did you have much input? And who writes the famous Eurovision moderator jokes? First of all, we want to say thanks to Alex Worrell, who is the scriptwriter of this year's Junior Eurovision Song Contest. He's our, I don't know, somewhere working like every day during the interview. So he was written this script, all the jokes, and we just, try to do them on stage or during the table rehearsal and maybe do some corrections, but all the work, all of fame, just for Alex. Other questions, please? Please. Here we also have two other questions. Good morning, Anastasia. I would like to ask you a question. JP from International, we met in Amsterdam. Yesterday we met Katja Riabova. She has been twice at the Junior Eurovision Song Contest for Russia. The question is to you, would you like to sing again for Ukraine maybe? Здравствуйте, Анастасия. Вчера мы видели представительницу России, которая дважды выступала на Евровидении. Хотела ли бы ты еще раз выступить в качестве участницы? В качестве участницы я уже не хочу, потому что уже то, что было, уже не будет, потому что те люди, которые участвовали на Евровидении, они уже повзрослели, они уже не могут участвовать. Так из-за этого они нет. Not really, because what already happened is not going to happen again. Those people who already participated, they grew up, and they are not going to be present at the new Eurovision. That's right, not true. Ну еще мы на данный момент подготовили мою песню «Вина», и после этого мы начали готовить мою сестру Викторию на взрослое Евровидение 2014. So we have already prepared my new song Winner, and now we are working on preparing my older sister Victoria to adult Eurovision 2015. Thank you. Next question is ESCKAZ. And Mikhail ESCKAZ, I would like to ask all of our guests whether they heard the song, participating song of the contest this year, kids, and if they have any favorite songs this year from the competition. Я хочу поставить вопрос всем участникам. Знакомы ли они со всеми песнями, которые будут участвовать в этом Евровидении? И есть ли у них любимые из них? Well, yes. I know Please every remember that you are songs. the official host. I know every songs because I'm a host, and for me it's very interesting. It's Eurovision. It's a holiday and very big show. So one of my favorite, of course, it's Ukrainian song because it's very stylish, modern, and good song for vocals. Yes, and the second is my favorite is Georgia because I love jazz music, funk, and this music like I best prefer much of all. But I wish good luck to everybody. Singing music, song, the lyrics, heart, emotion on the stage, and everything will be alright. Мне тоже нравится, мне нравятся все, но есть у некоторых такой голос, который нет у других. Мне нравится Мальта, мне нравится Джорджия, мне нравится Армения. I like all the songs, but there are some special voices that are not like the others. So I like Malta, Georgia, and Armenia above all. Действительно много в этом году интересных детей. Они всячески представляют достаточно интересно свои страны.
вот, с интересными песнями, но как они себя поведут именно на самом шоу, это известно только Богу, и там мы, наверное, все увидим. Там будем все понимать, что будет происходить. There are many interesting ideas this year, many interesting songs and voices, but of course, what is going to happen during the live show, only God knows. So it will be interesting to watch that. I will be the last time. For sure, I've heard all the songs and I do like all of them, but my favorite song is Avicii, Wake Me Up. Mikhail, do you like Я to say? полностью согласен, потому что по аналитике очень сложно судить как курсанта, все зависит от перформанса, потому что Евровидение на сегодняшний день это очень многогранный комплекс. I agree with the previous spokespersons, but of course it's very difficult to judge concerning only one song because it's all about the performance. Eurovision is a complex contest and considering different parts of the performance, not only the song. Закончив все студийные дела, я наконец-то сегодня первый раз присутствую на прогоне и первый раз вижу всех. Now all the studio works are done, and now I can be present during the rehearsals and hear everybody. Ну, чуть позже смогу обсудить этот вопрос. So a little bit later I'll be ready to answer this question. Thanks a lot. Next question, please. Hi, I'm Isolde from ESCKAZ, and I have a question for ESCKAZ as well. Yesterday I saw you chatting with Denise, candidate from Moldova this year. I wanted to see him again, and did you ever see other participants from Eurovision 2012 this year? Вчера Анастасия видела вас с прошлогодним представителем Молдовы, и поэтому у меня вопрос. Видели ли вы и общались ли вы с какими-то другими участниками детского Евровидения 2012 года? Да, мы общались с мальчиком из Молдовы, с Денисом, но мы видели сегодня и девочку с страны Суда. Мы не общались, потому что нам тяжело общаться, а так больше я никого не видела с Молдовы. Yes, I communicated with Denise, the representative of Moldova. I also saw the girl from Sweden, but unfortunately we couldn't communicate because of some language problems. Unfortunately, I didn't see anybody else. Thanks a lot. We have 3 questions over there from the gentleman in the first row and 2 ladies. Please, in any order you like. A little bit closer to, yeah. Вы очень известный композитор, именно вы были автором аранжировки Руслана, из которой она победила в 2004 году на Евровидении. Расскажите о ваших, есть у вас рецепт успешной песни, может быть, вы его знаете, поскольку множество ваших песен становятся популярными, и о ваших взаимоотношениях со Златой. Вы такой серьезный ментор, прислушивается ли Злата к вам всецело, или вы тоже от нее чему научитесь, если да, то чему? Сначала мы перейдем к вопросу. You're a very famous composer, and you were the author of arrangement for Ruslana's winning song. So, do you have any recipe for successful song? Какой именно песни идет речь, что это именно Please. Выключи. It's about dance. Dance is 2000. So, do you have any recipe of a successful song? And also, we all know that you're the mentor of Zlata. Can you tell us about the relationship with her, and does she listen to your advice and recommendations? Спасибо за вопрос и за комплимент. Я так понимаю, в вашем вопросе есть 2 момента. Первый связан непосредственно с Евровидением, второй связан с Златой. Я вначале отвечу на первый вопрос. Thank you very much for your question. As far as I understand, your question consists of 2 aspects. The first concerning Eurovision, and the second on relationship with Zlata. У меня нет такого рецепта, потому что всегда эта импровизация, всегда это экспромт. И I don't have a recipe like that because it's always off the cuff. Off the cuff, it's always impromptu.
В 2004 году, когда нужно было делать песню на Евровидении, ко мне прибежала Руслана. Приехала Руслана в студию. In 2004, when we were getting ready to Eurovision, Ruslana came to my studio. И это выглядело приблизительно так. Как мне быть? Боже, давай что-то сделаем. Я этой музыки не понимал. And it looked like that. She was really confused and she didn't know what to do with the song. I actually didn't understand that music, that kind of music. Это было сумасшествие, и для меня это был просто какой-то шум, это был набор звуков. It was really crazy and I thought it was like just noise, a lot of sounds. Но в этом всем была мощнейшая энергетика. В этом был крик и взрыв. But it all had the power energy. It was crying, it was explosion. Все, что я сделал, я просто убрал те заготовки, которые делали в других странах, и вдохнул еще больше энергии в своим инструментарием, который у меня тогда был на студии. All I did, I just removed all those prepared details that were made in other countries and used my own details from my studio. Я являюсь неким усилителем чужой энергетики. I just enhanced her energy. I enhanced another person's energy. While dance это не моя энергетика, мне это нравится, потому что это очень искренне. While dance is not my kind of energy, but I really like it because it's very sincere. Что касается Златы, здесь аналогичная ситуация, потому что Злата, помимо того, что профессиональный вокалист, она еще и замечательный, очень надежный творческий партнер с колоссальной фантазией музыкальной. Concerning Zlata, the situation is very similar. She's not only a very professional singer, but also a very reliable person with great energy. Она отдает свою энергию, и моя задача в данном случае не усиливать эту энергию, а лишь просто не помешать этому. And she gives her energy, and my task is not to enhance it, but it's not to interfere. Thank you. And next question, please. Order. Перше національне голосування. Я б хотіла запитати, знаючи про головну таке правило, що Україна не може голосувати за учасницю, але все-таки запитання до всіх учасників. Як ви оцінюєте шанси Софії Тарасової і наскільки вона може бути успішною? Дякую. We all understand that Ukraine cannot vote for its country, but I have a question. What do you think about Sofia Tarasova's chances to become the winner? Мне кажется, это будет зависеть от того, сколько она сможет справиться на самом шоу, показать себя со всех лучших сторон. Вот. И если она очень хорошо постарается, мне кажется, у нее должно все получиться. That it all depends on how she's going to perform during the show, how she's going to show herself from different sides. And if she manages to do this, I'm sure that she's going to make it. Еще совет. Я думаю, что самое главное ей доверять своим родным, своему педагогу. И, получается, я слушала своих родителей, своего учителя по вокалу, и у меня все получилось. I also think that she should listen to her family and to her singing teacher, because personally I was really attentive to the pieces of advice of my family and my teachers, and this is how I did it. Well, I can say Sofia Tarasova have a great potential voice and a great potential song, because, like I say, very modern song, and she's singing like not Ukrainian singer. She's singing like European singer, this kind of vocal style. So I like it and wish all the best to Sofia Tarasova. Я хотел бы ей пожелать только одного, чтобы она ни в коем случае не волновалась, а просто отдала телезрителю то, что у нее есть. I
reassure her not to worry and give to the audience everything she's got. Thanks a lot. Next question, please. Hi, I'm Luke from the UK. My question is to Zlata. This is really the first time we saw you since adult Eurovision in May. So I just wanted to ask how you found the experience in Malmo, and who would you like to see represent Ukraine in Copenhagen? Вопрос Ансата. Как вы чувствуете себя после Мальмо и кого вы хотели видеть представителем Украины? Well, of course, after Malmo, I have a lot of concerts to be shown, and now I take a part in the TV show Battle of Course, or Clash of Course, and my team from Donetsk, it's Ukrainian city. A very professional and talented singers in my team. And many doors has opened after Eurovision, of course, and for me it was a great experience, not only for me, for all my team. It just was wonderful. And next year, I don't know, because in Ukraine we have a lot of singers. On December will be selection, yes, on December will be a selection in Ukraine, so we will see. Maybe men. I think the next will be on Eurovision. It must be men, because you have better vocal range. I think I can do it in chanson style. Голуби летят над нашей зоной. I think you need a composer. I know one sitting here, not far from you. Okay, what can I say? Timur is next on Eurovision. With guitar. Timur, you have our roles and roles of present journalists for sure. Another question, please. Yeah, hi, Alistair again. This time my question is for Anastasia. What happens after you win the Junior Eurovision? And can you tell us a little about what you've been doing in the last year? Анастасия, можете ли вы нам рассказать, что случилось с вами после победы на Евровидении и что вы делали за этот год? После того, как я победила на Евровидении, я поехала домой. Я не домой поехала, я поехала именно в Москву. После Москвы я поехала уже к себе. Первое, что я сделала, я легла в постель, обняла свою сестру и легла спать. После того я проснулась, как вы знаете, я написала две свои новые песни. Одна под названием «Winner», вторая под названием «Victory». Было много концертов, и мне кажется, я многого научилась на Евровидении. After winning the Eurovision, first I went to Moscow, and then I came back home, and the first thing I wanted to do, I just lay into bed, I gave a hug to my sister and fell asleep. But of course, after waking up, I had a lot of concerts, a lot of rehearsals, and I recorded two songs. The first one, Winner, and the second one, Victory. So the Eurovision gave a lot to me. У нас действительно был очень такой плодотворный год, мы много работали, искали хороших композиторов для того, чтобы продолжать свою сольную карьеру с Анастасией и со старшей дочерью Викторией. Искали очень интересные песни, я думаю, мы их нашли. То, что мы подготовили по Анастасии, то, что мы подготовили по Виктории, то, что вы скоро услышите, я думаю, это вам всем понравится. It was a very prolific year for us. We were searching for a nice composer to support Anastasia and her older sister Victoria. And we also were in the constant search of nice songs. And I'm sure that we found them. And you will hear them in the near future. And I hope that you're going to like them. Значит, римская медиа известно, что музыка для интервал-акта создавалась в СМИ странах, в студиях. Почему 7 студий? It is well known that the music for the interval act was recorded in 7 studios. Why 7? Например, мне нужно было записать медные духовые,
группы тромбона в Соединенных Штатах Америки. У меня не было времени поехать туда. Я использовал онлайн-запись. First of all, I needed to record brass instruments, and I didn't have an opportunity to do this here. That's why I did it in Las Vegas. I didn't go there, but I just Los Angeles. Los Angeles, sorry. I didn't go there, but we had online communication. Потом некоторые этнические инструменты, в частности окарина, мы писали в Австралии. And some other instruments like ocarina was recorded in Australia. Поэтому и Австралия тоже участвует в этом году в детском празднике. That's why Australia is another participant of this junior contest. На одних студиях я писал хор, а на других огромных студиях, которые вмещают в себя полноценный оркестр, я записывал оркестр. In some studios where the choirs were recorded, and in some other huge studios where orchestra was recorded. Мы использовали как самые последние цифровые технологии, так и старинные аналоговые. Чуть-чуть даже мы писали на тейп-машины, на тейп-машины. We used the latest digital equipment as well as some older analog equipment. Я так понимаю, делаете ставку на вокал и музыкальные инструменты для своих исполнителей, для песен. Почему так? Это некий противовес тому, что на эстраде в основном эпатаж и подобное, или почему? So as far as I understand, the key element for you is the music, the instruments and the voice. Why is that? Do you think that there is too much striking and startling things in the modern musical industry? Это скорее общий, философский, даже не музыкальный вопрос. I think it's more a general philosophical question, if it's not musical. Спасибо, это невероятно интересный вопрос. Мало того, он совпадает с моей гражданской позицией. Я сейчас объясню почему. It's a very interesting question, and it coincides with my personal position, and I'll explain why. Музыка, музыкальные инструменты, студии, исполнители, микрофоны, камеры – это лишь инструмент для того, чтобы послать месседж. Musical instruments, music itself, singers, microphones, these are only tools that are used to give the message. Основной месседж. В данном случае, например, мы делаем детский праздник. Мы очень в большом ответе за то, какой мы им месседж приготовим. На чем мы их сможем воспитать. This time we are making a children's contest, and it's very important what kind of message do we give to them. How can we upbring them? Если с детства дети будут видеть только раздетых голых девиц на экране, мне кажется, это будет не очень хорошо отражаться на их воспитании. If the children see only naked people on the screen, I don't think that they have good upbringing. Поэтому наша задача всех дать им тепло, уют, сказку, чтобы у них не отбиралось детство, у них было детство. That's why our main task is to give them warmth, to give them fairy tale, not to give their childhood from them. Поэтому хочу воспользоваться в таком случае моментом передать большой привет всем продюсерам, которые должны помнить о том, что их изделия слушают и детская аудитория, и они могут неправильно понять. Они думают, что так и должно быть в жизни. And so I want to say hi to other composers and remind them, producers, and to remind them that what they do is going to be heard by children. Фактически мы используем все эти инструменты для того, чтобы сформировать их вкус и не лишить их самого главного, что есть на данный момент. Потому что кто будет тот. That's why we use all those tools to give them their childhood and to generate, to formulate their understandings of what they have in their childhood, not to take their childhood from them.
As you may know, ethical aspects are very important and strong issue of discussion in this year, and it's not the only position of Kyiv, but also the position of the organizers of the contest and the European Broadcasting Union. So on this positive and important note, I propose to go to the one-to-one interview. Thank you very much for your attention for coming. Thank you.